Habari zenu wa Kenya wenzangu. Natumai mpo salama. Na ningependa tu niombe muda wako mchache ili tuyazungumzie masuala ambayo ni ya umuhimu mkubwa kwetu sisi sote. Hasa wakati huu ambapo tuko katika harakati za kubadili katiba yetu ya Kenya. Hali maarufu kwa lugha ya Kimombo, the constitutional moment. Ili kuleta mageuzi, kuleta mabadiliko ambayo yanakisiwa kutufaidi zaidi, ili kuleta mageuzi ambayo yatazungumza nasi moja kwa moja, ambayo yatazungumza na shida zetu kama Wakenya moja kwa moja, ili kutupa suluhu za kudumu katika masuala kama vile kulimana kila wakati tuna uchaguzi katika nchi yetu, umwagikaji wa damu, siasa za ukabila na ukabila wa kisiasa, masuala kama vile ugatuzi, kuupa nguvu zaidi, masuala kama vile ugavi wa mamlaka, ugavi wa rasilimali za taifa, kuwakilishwa ndani ya serikali, miongoni mwa mengine. Kazi inayoendeshwa chini ya mpango mzima wa jopo la maridhiano na kamati tekelezi la the Building Bridges Initiative, BBI. Lakini je, Wakenya wameipata hii BBI kweli? Wameisikia? Na kama wameipata na kuisikia, wameipata vipi? Wameisikia vipi? Kiukweli jinsi inavyokusudiwa, ama kiporojo, ama kipropaganda, yani kiprojoganda, ili kuyapata majibu moja kwa moja na kupeleka hadi kwa ground kwenyewe. Nikupoa sana. Sasa mimi naomba nikuulize swali moja mbili. Hakuna shida na kujibu hiyo swali. Na naomba tu niambie kidogo maoni yako kuhusu BBI. BBI. BBI yenyewe kwa leo. Sijafikiria habari kama BBI. Unenge nini? Nijibu. BBI tu, yani chochote ni iko kinywa changu, si ndio? Ile kuhusu BBI. Kile mtego umenistua, lakini sasa BBI mobile kwa leo umenistua, lakini sasa kwa leo siwezi kudanganya BBI, lakini hiyo kama ni kampeni maana, si ndio? Sasa hiyo kampeni sasa BBI then pigari kama nani? Kama jamaa Hasan na kujibu. Sasa wewe tuseme BBI unapigia kura ama utapigia? Kura kawaida nitapiga. Utapigia gani? BBI ama gani? BBI kawaida. Kama kawaida. BBI kama kawaida. Kwa sababu gani sasa unapigia BBI? Sasa unanigombea sijasema hakuna makarani ama sijafinya vidole, sasa hakuna faida hadi nipige BBI. Sasa hivi napiga BBI kwa sababu gani? Sawa, nashukuru sana ndugu. Dada, hujambo? Nzuri. Kwa salama? Kwa salama kabisa. Wanaona hata upo salama kabisa. Sasa naomba nikuulize kidogo. Hii mambo nasikia BBI. Sije kama imekufikia huko kwako. Nini hiyo? Hii mambo ya BBI. Imenifikia. Imekufikia? Wewe unaonaje hiyo maneno? Naona kabisa iko mbaya kabisa. Mbaya? Aje? Naona tu ni mbaya. Hebu tuambie kile ambacho nakielewa kuhusu BBI. Kile kitu ambacho nakielewa kuhusu BBI. Ati sijui kuvaa nini kwa mapua, sijui ati nini, hata sielewi ni nini. Sawa. Naomba nikusalimu dada, hujambo? Nzuri. Mzima kabisa. Naona unachemsha huko. Karanga makarangiso. Sasa naomba nikuulize hivi kidogo tu maoni yako kuhusu BBI. Kile kitu naelewa kuhusu BBI kama unaweza tuambia. Sijui. BBI lakini si unaenda kupiga kura? Utapigia BBI? Kwa sababu gani? Sababu ya baba ama?
Ya baba. Ama utapiga tu BBI? Sasa nashukuru. Hello, hujambo? Jambo, habari yako? Naona corona kweli unaitisha kabisa. Sasa naomba hivi kidogo ukasimama hapo hivyo kidogo. Naomba tu nikuhoji kidogo kuhusu mpango mzima wa BBI. Unaweza toa hiyo nini ya corona hiyo, tuko mita moja kidogo tu. Wacha nijaribu nitoe. Sawa basi. Sasa naomba hivi kidogo kama unaweza niambia kuhusu mambo na BBI. Sijui kama yamekufikia huku. BBI hata mimi sijaona, hata sijasoma. Lakini umeisikia sivyo? Nimesikia habari ya BBI. Mara nyingi sivyo? Kabisa. Na jinsi unavyoona, jinsi unavyosema, maybe umeisikia wapi? Kwa radio, TV. Na hizi radio za damu? Sijahudhuria mkutano yote ya BBI. Lakini sasa jinsi unavyosikia kila siku unavyosema tangu mchakato mzima uanzishwe huko 2018, wewe unasikia ni kitu ambacho kinaweza tufaidi ama ni kitu mbaya? Pengine nikipata ile document yenyewe nisome, ndio naweza elewa kabisa ndio nikate kauli namna gani. Na maybe nikuulize, kuna uwezekano kwamba kila ambacho kinasemwa na viongozi katika TV, redioni ni tofauti sana na yale ambayo yapo katika hiyo document? Unajua BBI wenye wameachapisha, wengi wao ni wataalamu kama lawyers. Na sasa mambo ingine kuna vipengee hatuelewi, inafichika. Kwa hivyo lazima ukisoma ndio utaelewa kabisa. Uelewa mwenyewe sivyo? Ndio. Sasa uko sijui kama uko na simu ya nini hii ya smartphone? Niko na smartphone. Sasa hivi nakupa kwa WhatsApp saizi. Sasa hiyo vitu iko online, usisema tujapata, si ati serikali itakuja ikupe kila mtu. Unaweza access kivyako, unaweza sikia tu ule ujimba ambao unapewa. But pia unaweza ipata tu kwa net, iko kila mahali. Hii WhatsApp wapi. Ni saa zingine sisi wengine hatuna time ya kwenda hata kwa net. Ukweli watu wana mambo yao. Wana mambo yao. Hii corona na hebu nikuulize kuhusu hii corona na BBI. Wewe unaona ni gani nafaa kupewa kipaumbele na serikali? Nafikiria yote iendelee tu kwa sababu hatujui corona itaisha lini. Lakini kuna wengine wanasema kwamba tuachane na BBI kwanza, twende tungangane na corona kwanza. Wewe unaona aje? Na je, corona ikiendelea for the next 10-20 years, sasa tutakuwa tumesimama tu hivi? Hello, hujambo ndugu? Jambo sana. Uko fiti? Niko poa boss. Safi. Sasa ningeomba hivi kidogo nikuulize kuhusu mambo na BBI. Kama unaelewa, umeyasikia? Mimi sijasoma hata sijaiona. Sijasoma, sijaona, sijaelewa chochote. Lakini umesikia kidogo sio? Nimesikia mambo na BBI. Umesikia wakisema nini? Mimi nimesikia wakisema itakuwa inasaidia vijana kupata kazi, na pia itaongeza nafasi za kazi kwa watu. Okay. Na mengine ambayo umesikia kuhusu BBI? Mengine kuhusu BBI najua ni kama italeta maridhiano kati ya majamii. Hatutakuwa na tofauti hiyo. Okay. Sasa jinsi unavyoona hata kabla ya kuisoma, sijui kama wewe unaona ni kitu mzuri, ni mbaya? Nikisikia kama kwamba italeta maridhiano mzuri, kama venye mzee na kijana walifanya handshake, itakuwa sawa kabisa. Mzee na kijana hao ni kina nani hao? Uhuru na Raila. Nani kijana, nani mzee kati yao? Uhuru ni kijana. Mzee si ni Raila kawaida. Kawaida? Mzee wa maana sivyo? Sio. Anajulikana huko? Anajeleweka mzuri kabisa. Huku Tesa ameshika? Tesa ni wetu huyo. Okay. Sasa jinsi kunavyokwenda unaona utapigia kura hii BBI? Nafikiria nasema BBI mbele. Hata kabla wewe kushika hiyo kuona hiyo document. Mimi nasema mbele. Unaona ingia kwa hiyo gari moshi? Mimi sio hiyo, kwa diko ndani. Sawa, nashukuru. Asante. Niko sure kwamba hii BBI wanasemanga vitu vingine tofauti kando na kusema tu BBI. So nasikianga vitu gani vingine kuhusu hii BBI? Mimi nasikia tu Prime Minister. Nasikia pia ni kazi kuundwa kwa vyeo kwa wazito peke yake. Hiyo ndio mimi nasikia. Sasa wewe unaona ni wewe ungependa kama ni wewe kufanya mapendekezo kwa hii BBI, wewe ungefanya nini? Ungependekeza vitu kaa gani? Hii BBI
Sisi ungependa kukuwa na prime minister, ungepata viongozi wapate vyeo? Kuwa na prime minister pia si vibaya. Lakini wangeangalia maslahi ya wananchi, waweke mbele. Badala ya Wazito peke yake. Na hii mambo sasa, hii mambo ya Wazito pia wewe unaona ni mbaya kupewa vitu? Mambo ya Wazito si vibaya, but first priority wangepea kwanza kwa watu hao wengine kwa grassroots. Okay. Safi. Mapena mambo yako yashafika huko, nitafikisha. Kuna hii maneno ningeomba kwanza kidogo niombe ruhusa yako tuzungumzie jambo fulani. Jambo la BBI. Sasa hizi kuna mchakato mzima wa kubadilisha katiba katika nchi ya Kenya. Sijui kama hayo mambo yamekufikia. Hiyo mambo iko la pokuwa hatujajua maana yake ni nini BBI. What is it nini na nini inamaanisha nini? Lakini umeisikia sivyo? Umeisikia kwa ground. Okay, iko. Sasa jinsi umesikia mambo gani akisema kuhusu hii BBI? BBI. Unaona kama ni kitu ambao inaweza kutusaidia kwa upande wa kila mara watu baada ya elections watu wanaleta fujo kwa sababu wakileta some posts kama hizo. Hizo zinasaidia kidogo kufanya nini? Kupunguza joto ya siasa ya kisiasa. Na vita ambao inakuanga baada after election. Baada ya uchaguzi. Sasa ndio tunaona kama hiyo kweli inaweza kuja itatusaidia sana. Alafu tena sasa hizi vijana tunataka tupate kazi, kama atakileta some jobs hivyo itakuwa inatusaidia sisi vizuri sana. Okay. Ni vizuri hivyo. Sasa sije kama generally jinsi unavyoona sasa wewe BBI sasa hizo unasema tunaenda kwa signature collections hivyo. Sasa sijui wewe unaonaje hii maneno? Wewe unaona BBI ikija unaipigia kura ama unaipinga, ama kuna mapendekezo yako ambayo ungeona kwamba unaona kwamba ni mazuri ya jumuishwe? Okay, sisi hatuwezi pigia kura ama tutapigia kura, tupokuwa kama hiyo mapendekezo imekuja ndio vile tutakuja kujua ya kwamba tutaisoma tuone iko namna gani, ni jina ambao mapendekezo gani ambayo nitakana ijumulishwe pale. Mtu sign ile kitu ambao ako confident naye anaijua. Umeisoma kwanza sivyo? Umeisoma, alafu ndio tuipigia ama tukatasi. Ndio sasa hizo najua huenda kuna jinsi BBI haijafika kwa ground kila mtu apate copy, lakini inasemekana kwamba kuna mpango wa civic education unaenda kufanyika baada ya signature collections. Hivyo watakuja kuelimisha watu kwa ground kwamba hii BBI ni nini, waipekue vizuri. Yaani wapeane, yaani ujue paka skeleton ya BBI yenyewe ni nini. Okay, haina shida kwa hiyo ati tufanye. Sasa kama tutasha sign. Mtu amesha sign na kama labda mapendekezo, okay, wale watu ambao ameshaisoma wanatuelezea vile iko, wale ambao wanakuja na signatures watatuelimisha vile iko, alafu sisi pia tutaona vile iko. Na maybe unaweza kuwa kuna jinsi unavyofikiria kwamba ile kitu inasemwa na viongozi kila siku. So naona kuna yale mambo mheshimiwa Ruto anasema, yale mambo mheshimiwa Uhuru na Raila wanasema, unaona? Sasa sijui kama mambo ambayo yanasema na hao viongozi kuna jinsi ya kutofauti na kila ambacho kiko ndani ya BBI. Au ni viongozi wetu. Na ile ambao wanasema ameshaona. Kila mtu ako confident vile anazungumza. Kwa sababu lazima kiongozi anazungumzia kenye kitu ambayo iko kwa akili yake. Hakuna kiongozi anazungumzia kitu ambacho haelewi. Kwa hivyo hiyo ndio unaona inajumlisha ili wafikiane, ili watuletee sura moja ya nini? Kuja katika solution moja ili tuone sio ati mwingine huko mwingine huko, na ile kitu ambayo itasaidia wananchi. Naona. Inaenda kusaidia wananchi. Sio haitasaidia viongozi. Wanangangania ile kitu ambayo inatusaidia sisi wote na sisi wote. Ndio vizuri, hakuna kitu ambayo tena itachukua dozari hapa iko hivi na tuanze kungangana kama tunaona vile iko. Leta tuipitishe tuone vile iko. Sasa wewe tuseme wewe hii inasema inaitwa nini, meli ama sio meli, hii inaitwa nini? Garmoshi imeshang'oa nanga. Wewe unaona tayari unapanda hiyo garmoshi ama bado na? Haina shida kama mwendo inakuja, safari imefikia wewe na hujajitairisha.
na imefika, mtapanda. So kwa hivyo uko ndani ya ni gari moshi. Haina shida kwa sababu sisi tunataka we want a better future. Na hii gari haitatutambua ati tena mara hapa. Kwa hivyo hii gari moshi inaelekea huko hata kama hujui. Wewe unaona inaelekea kwa better future. Hiyo ndio tunataka kwa sababu yale we have witnessed nyuma. Maneno ya clashes na wanatuzungumzia baada ya election kuna vita. Unaona baada ya kila election kuna vita. So kama that's the way it is going to save us Kenyans. Then we are ready to take that thing. Sasa nashukuru sana. Lakini generally kuna inasemwa kila siku kwa radio, TV. Sijui kama umesikia anything kuihusu. Sasa tuna TV satajile hivi wapi? Na radio? Hatuna. Na hizi radio za damu hizi. Sasa hizi za damu tafuta taweza. Sana. Za damu hatuwezani. Sasa general, lakini sasa hizi unasikia kuna mchakato mzima wa kubadilisha katiba, referendum ndio hiyo tunaenda kupiga kura. Wewe unaona huko upande gani utapigia kura ama? Italingana hivi itakuwa aje? Sitakuwa. Sasa wewe unaona nataka kupata msimamo wako. Utachukua msimamo upi? Tukisema sasa hivi tunaenda kupiga kura kupigia BBI ama unapigia yes ama no? Utapigia gani? Tutapiga tu. Unapigia? Inakuwa siri ama? Nini? Hiyo kuveti hiyo inakuwa ni siri yako ama? Hiyo kura. Kama umekataa kupiga ama inakuwa aje? Ni wewe mwenyewe ndio unajiamulia. Sasa uwezi iweka kwa public. Siwezi. Sasa basi nashukuru. Lakini BBI jinsi ninavyosema huoni kitu yote mzuri ama mbaya? Yaani bado sijaielewa. Nikielewa vizuri nitajua ni mzuri ama mbaya. Sawa, nashukuru sana. Ujambo ndugu. Kofiti? Safi. Sana naomba hivi kidogo. Kama anaweza kuhoji tu kuhusu mambo ya BBI. Sijui kama yamekufikia huko kwako. Stories za BBI ni kusikiza tu kwa radio na kuona kwa TV watu wakiongelea mambo stories za BBI. But sisi wengine hatujapata kopi yoyote wala hatujui ni nini iko ndani ya hiyo BBI. Au hujapata? Sina chochote na siwezi ongelea mambo na BBI kwa sababu sijui chochote kuhusu BBI. Sijasoma chochote, sijapata kopi yoyote, niko tu hapo. Uko na smartphone? Smartphone sina, niko tu na phone yangu. Ungekuwa na smartphone ningekuwekea sasa hii WhatsApp. Basi niko ni simu yangu ndogo ya kunisaidia tu kuongea na watu wangu wa jamii, mimi na customers. Sawa basi tunakuja ground tuwaletee katika kupitia kwa mpango wa civic education kabla ya referendum. Okay, maybe hapo kama tuongea one on one hapo ni sawa, lakini mambo na kusoma yenyewe hatujapata chochote. Lakini watu wako na interest ya kuisoma hata wakipewa ama ni Yes, ukipewa lazima pia wewe kwa sababu wewe pia ni Kenya, lazima utajua Kenya inaelekea wapi. Unajua ni pages kidogo sana, pages kama 204 peke yake. Ni mzuri. Unajua ukipewa kitu pia unaweza ongea kidogo, uelewe ni nini iko. Na hata usipoimaliza bado utakuwa umetoa moja mbili, unajua unaelekea wapi. Ndio brother, unaongea ukweli. Lakini sasa tuko in black, hatujapewa kopi yoyote. Tuko tu hapo. But tunajua tu, tunaona tu, tunasikia tu BBI iko hivi inaelekea sijui wanataka signatures and whatever, sisi hatujui chochote. Lakini jinsi unavyosikia mchakato mzima tangu waanze kuzungumzia huko nyuma 2018, wewe unasikia jinsi anavyosema kwa radio ni kitu ambacho ni kizuri ama kulingana na maoni ya watu wenye wanaongea kwa TV, kulingana venye tunaangalia taarifa, huenda kuna mwelekeo mzuri kulingana na hiyo BBI. So sisi tunaenda na venye upepo pia itafanya nini? Utatupeleka. Kwa sisi hatutakataa hapa chini na wale wakubwa shafanya nini? Washapitisha. Hata kama ni mbaya unaweza kubali tu? Sasa tutakubali kwa sababu sisi hatuwezi pinga hapa chini. Sasa mimi nikisema no, what about wale wengine watu kama 10, watu 20 washasema yes, kama mai. Pia unaweza kaa tu, unajua hii ni demokrasia, so wachache watasema lakini wengi watapata ambacho kila ambacho wanataka. Kama hiyo mambo na kusema BBI wanataka hiyo signature, wanasema milioni 1. Is it 1 million? Milioni 1 ndio inatakana, ndio the minimum. Sasa hao watu maybe 999 waseme yes.
then I say no. So unaona sasa mimi ni kama kusumbua serikali. Mimi nitakuwa ni kama kusumbua serikali. Sasa mimi nitatupiliwa tumba. So nataka ukuwe wewe mtu wa mwisho mwenye pap. Ile wale majority wakishasema yes, then sasa tutaendea hapo. Hiyo ndio kitu naweza sema, lakini sijajua chochote kuhusu BBI. Lakini generally hata sasa hizi kija jinsi unavyosikia wewe unaweza peana hiyo. Lazima pia mimi nitasoma nione kani hiyo mpya nikubaliane nayo ni sawa. Sababu sasa sisi watu wa chini ndio tunafinywa zaidi. Sasa nashukuru sana brother. Mandevu. Jambo. Nzuri. Kwa salama? Niko salama. Naona uko janta kabisa. Niko. Safi. Sasa naomba hivi kidogo tunaweza zungumza kuhusu BBI. Hii maneno ulisikia? Nimesikia. Umesikilia wapi? Kwa redio. Na hii redio gani? Ile ya kwako ama ya damu? Nimesikiza kwa Citizen. Citizen? Wanasema nini? BBI iko. Lakini sasa shida ni moja. BBI yenyewe ingekuwa mzuri, lakini sasa ingefuata sisi pia tupata angalau vitabu. Tujisomee hizo vitu. Wewe uko na hii mambo na WhatsApp kwa simu yako? Unajua kuna wengine, kwa wazee wengine hawana simu, hawana nini, si inabidi wao pia wangeshughulikiwa. Yawe. Sasa hivi unasikia kwamba baada ya unajua sasa hizi tumeanzisha mchakato mzima wa kukusanya signatures. Na baada hiyo kabla ya kwenda ni referendum next year tunakuja kwa ground kupeana mpango katika mpango mzima wa kuelimisha watu, yani chini ya kitu kinachoitwa civic education, sivyo? So watu wataipata hiyo BBI vizuri jinsi ninavyokusudiwa. Lakini generally wewe jinsi unavyosikia unaona aje hii maneno BBI? Ni sawa, lakini kuna kama kitu gani kabisa kimekupendeza na hii BBI ama kinakukera? Mimi kwa maoni yangu kama ningekuwa au watu kwanza wangeelimishwa kwanza, vijana hivi wapate hivi vitabu wasomee, ndio tungejua sahihi. Unajua tumesikia lakini hatujajua nini yenye iko ndani. Kuna uwezekano kwamba kile kiko ndani ni tofauti na kile kinachosemwa. Unajua uzuri ni ile yenyewe pia umejisomea. Lakini unaeleza ujui, umeeleza ukweli ama umedanganya. Okay. Sawa basi hii ujumbe tuwafikishie viongozi wetu ili watuzungumzie huko ground, sivyo? Sawa, shukuru. Hello. Ujambo ndugu? Nzuri sana. Naona uko kazi. Najaribu kidogo hapa. Safi. Sasa hivi kidogo kama tunaweza zungumza mambo na BBI, naomba tu nikuhoji kidogo. Sawa. Hii maneno wewe unaona na magiano umeisikia? Tumeisikia lakini hatujaona. Hamjaona? Tujaisoma bado. Lakini wanasikia nini? Tunasikia kuna BBI. Na BBI yenyewe ukisikia wengine wanasema wakubwa wanatafuta tu kubwa ya kutafutia umaarufu. Wengine wanasema itasaidia Kenya. Sasa tujajua vizuri. Lakini kwa jinsi unavyoona hii mambo na kusema sijui wapeane viongozi mamlaka, kutengenezea viti na kusaidia Kenya. Wewe unaona ni gani unataka? Ningesoma ningejua ile kuyasaidia Kenya. Wote tungetoa science tuweke kama ni ya kusaidia Kenya. Kama ya kupeana viongozi mamlaka. Hiyo itakuwa tena itarudi ile walikuwa nasema chama ni moja Kenya, KANU peke yake. Na kwa wengine BBI ni furaha tu, sherehe tu, mziki tu. Ndio, ni furaha tena. Lakini kunapoonekana kwa ground, ni bayana kwamba baadhi ya Wakenya hawajapata kuisikia. Na hata baadhi ya wale ambao wameipata ama kuisikia hawaielewi. Na hivyo basi inatubidi tuwafikishie, tuwatie haja, tuwaelimishe ili waielewe na ieleweke basi. Hello, Your Excellency, ladies and gentlemen.
My name is Phil Ariku, and today, on this great day that will actually go down in black and white into the honorable books of history, I would like to devote some attention to the idea of the Building Bridges Initiative, BBI, seeking to bring into publicity, seeking to bring into public circles and broad daylight the pure essence of the Building Bridges Initiative, BBI, an outcome of the 9th of March 2018 symbolically phenomenal handshake between the President of the sovereign state of Kenya, His Excellency President Uhuru Kenyatta, and the chief leader of the opposition coalition, His Excellency the Right Honorable Raila Odinga, BBI, an idea seeking to reunite a country that up to the 9th of March 2018 was basically teetering on the brink of a political abyss amidst rising anxieties, amidst rising tensions arising from the highly contested and ethnically divisive fantasy of elections, pitting these two national political figures and their groups of ethnic groups against one another, which would then inform secessionist talks, those championing for this cause, those rooting for this cause, citing majorly the lack of inclusivity. BBI, the Building Bridges Initiative, an idea that to a larger extent did prove to us that yes, it is indeed true. Our leaders owe us peace. Yes, they owe us peace. And we could see it clearly on the 9th of March 2018 that a simple handshake would calm down ethnic storms, would avert a looming political crisis, and seemingly kind of reunite a country that up to then was basically on the verge of collapse. BBI, the Building Bridges Initiative, BBI, an idea that sets in motion a process of identifying our challenges as a country. BBI, an idea that informs the search for what it is that ails us as Kenyans. BBI, an idea that sets in motion a process of pondering our past
Yes, seeking to acknowledge our past and subsequently bringing us to terms with our history. Yes, coming to terms with our history and forging the way forward. And this is the pure essence of the Building Bridges initiative. Yes, this is the pure essence of the Building Bridges initiative. Yes, it is. BBI. Building Bridges initiative. An idea, a strategic move by its two chief architects, that is, the President and the Right Honorable Raila Odinga, to attend to the country's 9 most pressing issues, key amongst them being the issues of devolution. Yes, the desire to strengthen devolution. The issues of corruption. Yes, the desire to tighten the wall against graft, against corruption, which seems to be kind of pathological amongst Kenya's civil servants. The issues of ethnic antagonisms and competition. The issues of divisive elections, inclusivity, shared prosperity, amongst others. The kinds of issues whose proposed solutions are not mutually exclusive in their approaches. The issues that is raised now, that is for now, are becoming much more and more pronounced during electioneering times. The issues that is for now are threatening to find expression through electoral violence virtually in every electioneering period, as elections usually do offer viable opportunities for each of the ethnic groups or groups of ethnic groups in this country to capture political power, to capture state power, for them to dictate who gets what, when, and how. BBI. An idea that seeks to solve this problem. The Building Bridges initiative. An idea that sets in motion a process of reflecting the political realities of our time that do actually show that the winner take all or pure presidentialism model of democracy may be no more suitable for us, may be no more desirable for us in our diverse ethnic natures, incorporated within the larger structure of the nation state, until we begin conceptualizing, internalizing, appreciating and interpreting the meaning of the concept common good
within the larger context of the nation state, as opposed to the narrower context of our individual ethnic groups or groups of ethnic groups. BBI. The Building Bridges Initiative. An idea that sets the center stage for meeting the current political standards that do call for a sober and a critical reflection of ethnic winners and ethnic losers, electoral politics, which is one of the unwritten and one of the unspoken rules of politics in this country. Yet, the most legible, yet the most vocal, yet the most determinant in the distribution of socio-economic and political benefits. BBI. The Building Bridges Initiative. An idea that holistically intends to fix this problem. BBI. The Building Bridges Initiative. An idea that sets in motion a process of meeting the current political test that calls for creation of a government of national unity and averting periodic electoral violence in this country. BBI. The Building Bridges Initiative. And my special focus today goes to congratulating, commending these two nationally towering political figures, the President and his handshake partner, the Right Honorable Raila Odinga, for taking such a position, for settling on such a position, for coming to our help in our times of need. Yes, helping our country at its time of need. They could not be right. Oh no, they could not. And I could not be happy with them. Oh no, I could not be any more happy with these leaders. And once again, I would like to take this opportunity to commend these two nationally towering political figures for committing themselves to taking such a bold step of seeking to reunite our country by conceiving the idea of the Building Bridges Initiative, BBI, and the continued show of political willingness to see it translate into practical shape for our common good. It
indeed a cause worth commending, a cause worth championing for, is it comes from the acknowledgement that we have a problem in this country, that we have a conflict in this country, that we have a conflict amongst ourselves. Indeed, a conflict which needs to be resolved, and that the goal of conflict resolution is shaping new social and political arrangements that should empower each of the parties to the conflict, meet their vital needs for identity and security, as well as laying the foundation for a stable and a cooperative relationship consistent with the welfare and the development of each of the parties. And such changes would imply some redistribution of powers, as well as the creation of a new culture shared by the former adversaries, without necessarily having to abandon their separate cultures. And I see the empowerment of each of the parties in the Kenyan conflict, in the building bridges, initiatives, expression of interest to further strengthen devolution. Yes, to recognize our diversities and further strengthen forms of self-governance for each people, for each region. Oh yes, I see. I see the empowerment of each of the parties in the Kenyan conflict, in the building bridges initiatives, expression of interest, to further redistribute powers, yes, to redistribute socio-economic and political powers and come up with a more inclusive structure of government. Oh yes, I see. I see the empowerment of each of the parties in the Kenyan conflict, in the building bridges initiatives, expression of interest, to ensure shared prosperity for all of us. These are indeed steps worth commending. And actually, to be honestly, such doesn't happen every day. Oh no, not every day. Such doesn't happen with every leader, not in every society. Oh, better still, let's put it this way. Such hasn't and may not always happen. Such hasn't happened with every leader. Such hasn't happened in every society. It takes an act of courage. Oh yes. It is only the courageous who can be willing to lose some things. Only the courageous can be willing to share things with others. Only the courageous can be willing to share power with others, to redistribute powers,
only the courageous. It takes an act of courage for the men who would each want all state powers for themselves to finally settle on working out for a structural arrangement that seeks to further redistribute powers, that further seeks to achieve inclusivity for all of us. It takes an act of courage. And this is the pure essence of the building bridges initiative. BBI. It is about boldness. It is about courage. The building bridges initiative. It takes an act of courage for the men who had almost, if not equal chances of emerging winners, of ascending to state power, to finally sacrifice their personal ambitions to save a country that up to the 9th of March 2018 was basically teetering on the brink of a political abyss. The Building Bridges Initiative. This is the pure essence of the Building Bridges Initiative. Courage. Boldness. BBI. It takes an act of courage for such men, yes, to commit themselves not to seeking an extended stay in power, to commit themselves not to seek extending their stay in power. Oh yes, it is only the genuine and the courageous who can exude the confidence of being safe outside power. Only the genuine and the courageous. And I have to be categorical here. And our leaders all over the continent of Africa need to get it right. That the thinking that it is extended stay in power that will make them do things substantive for their societies is increasingly losing shape, is increasingly losing balance, is increasingly becoming unfashionable. And I have to commend our president for being a statesman, for committing himself not to seeking extending his term in office. And he put it in public circles a number of times that he's not interested. And this is genuineness. This is courage. Oh yes. It takes an act of courage to exude such confidence, Mr. President. Congratulations, Mr. President. It takes an act of courage for the leaders who towards the 2017 elections up to the 9th of March 2018 or slightly earlier were tightly holding on to their positions, pulling and pushing things to their extreme ends, to finally
let loose their grip in the interest of peace, unity, and stability. And this is the pure essence of the Building Bridges initiative. BBI. It takes an act of courage for such to happen. To let loose your grip. It takes an act of courage. Not every day such happens. Not with every leader. Not in every society. It takes an act of courage. And this is what the Building Bridges is all about. Reaching out to one another. Building bridges. The pure essence of the whole undertaking. BBI. It takes an act of courage for the man who up to the 9th of March 2018 or slightly earlier were not seeing eye to eye to finally reach out to one another. See eye to eye. Talk to one another. And even share a table. It takes an act of courage for the man who up to the 9th of March 2018 or slightly earlier had been calling each other all sorts of irritating names. Indeed, irritating names. Names like thieves. Names like madmen. To finally reach out to one another. Become friends. And begin embracing one another. Begin calling one another. Ndugu yangu. My brother. Begin calling one another. My brother. This is what the Building Bridges is about. Building brotherhood. Brotherhood that goes beyond our individual ethnic groups or groups of ethnic groups. The nation states kind of brotherhood. Brotherhood that embraces all of us within the larger structure of the nation state. This is the pure essence of the Building Bridges initiative. BBI. It takes an act of courage to forgive. Oh yes. To forgive is actually an act of courage. Forgiveness that many people do consider is an act of fear, an expression of fear, an act of cowardice is actually, is by and large, an act of courage. Oh yes, it is only the courageous who can forgive. Only the strong
who can forgive. And I have to congratulate these two nationally towering political figures for being on the lead way to seeking forgiveness amongst ourselves, forgiving one another for the wrongs we've done unto each other. And this is the pure essence of the Building Bridges initiative. BBI. It takes an act of courage and unprecedented political decency in a political society like Kenya for our leaders, for such leaders to begin pondering our past, seeking to acknowledge our past, yes, the importance of our past in shaping our present and future. Seeking to acknowledge the existence of historical injustices. Seeking to acknowledge the existence of underlying and unresolved tensions amongst ourselves. Seeking to come to terms with our history and subsequently working towards bringing us to terms with our history. It takes an act of courage to see this happen. And this is purely what the Building Bridges initiative is all about. Seeking to bring us to terms with our history. BBI. It takes an act of courage, an act of statesmanship for the man who up to the 9th of March 2018 or slightly earlier would otherwise resort to using violence to their ends, yes, to achieve their ends. That is the use of state violence by the incumbent President Uhuru Kenyatta, and the use of civil violence by the Right Honorable Raila Odinga to finally settle on embracing non-adversarial frameworks of conflict resolution. This is by and large an act of courage, an act of statesmanship. Oh yes, it is. And this is the pure essence of the Building Bridges initiative. Embracing non-adversarial frameworks of conflict resolution. Yes, it is. BBI. It takes an act of courage for the man who towards the 2017 elections up to the 9th of March 2018 or slightly earlier was seemingly going to sort out themselves first to finally settle on, to finally decide sorting out their issues first. And this is what the Building Bridges is all about. The Building Bridges initiative is all about sorting out our issues first, as opposed to sorting out ourselves first.
And it is time, ladies and gentlemen, we begin embracing, sorting out our issues first. And this will help us, to a larger extent, sort out ourselves. But sorting out ourselves first will not, by and large, help us sort out our issues. BBI, the Building Bridges Initiative, an idea that sets in motion a process of sorting out our issues first, as opposed to sorting out ourselves first. It takes an act of courage, an act of statesmanship for the man who up to the 9th of March 2018, or slightly earlier, had been talking about one another. Basically talking about one another on streets, by the roadsides, in churches. I mean, talking about one another, all of them, to finally come onto a respectable national podium, a respectable national platform, and talk to one another. And this is the pure essence of the Building Bridges Initiative. Talking to one another as opposed to talking about one another. It takes an act of courage, an act of statesmanship for such leaders, the leaders who had been basically talking about one another, to finally settle on talking to one another and come up with a 9-point agenda on the unity of the country. And actually, honestly, if we Kenyans really do value our social fabric, then we need to spare no effort in supporting these two leaders and jointly shaping solutions for these issues and others that we may come along the way as we engage. We need to spare no effort in helping these two gentlemen to confront the issues that confront us. We need to spare no effort in helping them to confront the inequalities, whether real or perceived. The inequalities that is it is now, the inequalities that is for now threatening to find expression through electoral violence, virtually in every electioneering period. And as I draw close at closing, ladies and gentlemen, I would like to invite all of us to be embracing deliberations as they usually do foster people's common interests. And this is the pure essence of the Building Bridges Initiative. BBI. Deliberating with one another to promote our common interests as Kenyans. And it is high time we capture this constitutional moment to deliberate
to engage, to disagree, so as to inform argument. And I'm pretty sure we will get the best out of it. The best out of the whole undertaking. Ladies and gentlemen, let's not doubt our little inputs in shaping, redefining and refining the whole undertaking of the Building Bridges initiative, so as to inform the best outcome. And from the look of things, the obvious look of things, the whole idea of the Building Bridges initiative seeks securing a life of dignity for humanity. A life of dignity for us Kenyans. And the best we can do is only seeking to perfect it so that it speaks to us one-on-one, so that it speaks to our problems. And this is the pure essence of the Building Bridges initiative. BBI, seeking to speak to us one-on-one, seeking to speak to our problems. And by and large, these are very noble intentions. And so, hashtag, let's go deliberating. Let's go reshaping BBI. Let's go refining BBI. Let's go supporting it. And experience happiness at its best. Experience happiness at its best. All right, ladies and gentlemen, I have to say thank you very much. May God bless you. May God bless Kenya. May God bless BBI. BBI. May God bless all of it.